Commission for Common Foreign and Security Policy, Mr. Josep Borrell, and the Minister of Foreign Affairs of Poland, Radoslaw Sikorski. I would like to ask the ministers to summarize these talks. A very warm welcome from me. A warm welcome to the High Representative in Warsaw. In spite of the fact that we've had many talks during the ASEAN-EU summit and in Brussels on Friday and Saturday, I think we'll be spending more time with each other rather than with our wives, but it's good, because the times are volatile and decisions that we have to take are not easy sometimes. The key topic was Russian aggression on Ukraine and the ways to support Ukraine in its heroic struggle to save the statehood and the people. As you know, the European Council has finally made a decision to start the plan to support the reconstruction of Ukraine, amounting to 50 billion euros. I call, and I think both of us have this position, I call on the Congress of the United States to pass the American assistance package. We are talking about increasing for this year the European Peace Fund, our defense budget, by 5 billion euros. We have the munitions initiative, and we have considerable deliveries from the member states to Ukraine. An important decision was also to set up, to brand Ukraine as a candidate and to start negotiations, accession negotiations with Ukraine. With great satisfaction, I'd like to personally thank the High Representative for his leadership on this matter. I'm talking about the decision to first put in special accounts and subsequently to transfer to Ukraine the profits from frozen Russian assets. We will be working on further stages. Hopefully the assets themselves will also be transferred to the victim of aggression. The second anniversary of Russian aggression is approaching, so it is all the more important to send Putin a message that this conquest has failed and Russia is paying a huge price for it, and that international law and internationally recognized borders need to be reinstated. Of course, we also talked about the dramatic situation in the Middle East. We know that Israel was a victim of unprecedented terrorist attack, but now the fighting is resulting in huge civilian casualties. We support the efforts of the High Representative to free the hostages and to cease hostilities. Poland supports the two-state solution. We recognize the statehood of Israel and Palestine. We also express concern about Houthi attacks. We know that they are not operating on their own behalf. It's not them who have manufactured the missiles that are striking merchant ships from all around the world. Someone equipped them with these missiles. Our goal is to de-escalate the tensions in the Middle East and to bring back stability. That's it from me. Thank you very much for your visit to Warsaw once again. Sikorski, drogi Radku, jestem na drodze do Kijowa, do Ukrainy i chciałem się zatrzymać w Warszawie
ponieważ musimy prowadzić konsultacje z polskimi przyjaciółmi, aby lepiej rozumieć to, co się dzieje w Ukrainie i w jaki sposób możemy nadal wspierać Ukrainę. Bardzo dziękuję za ciepłe powitanie. Z panem ministrem rozmawialiśmy, a wcześniej z wiceministrem obrony i szefem sztabu generalnego wszystkie rodzaje wsparcia dla Ukrainy, wojskowe, finansowe, związane z odbudową, działania przeciwko Rosji, wykorzystanie zamrożonych aktywów. Polska pokazała od samego początku mocne wsparcie Ukrainie. Od pierwszego dnia przyjęła uchodźców, zapewniła znaczącą pomoc wojskową. Było tutaj, czy jest tutaj również Centrum Szkolenia Żołnierzy Ukraińskich, 40 000. Polska jest również hubem logistycznym dla wszystkich partnerów. Także to jest ogromny wysiłek. Wysiłek ze strony as from a humanitarian point of view is very dramatic. Certainly it's the consequences of the attack of Hamas in Israel on the 7th of October, but we have to take care of the humanitarian consequences of the Israeli answer, and in particular on the funding of UNRWA. The European Union has not suspended funding to UNRWA, just asked for a control, an audit, and to the United Nations will launch it. We launch it in a complete, independent and professional manner in order to understand better the way UNRWA works. But keep in mind that more than 2 million people are being fed every day by UNRWA. And it's not only about Gaza, it's about Jordan, it's about Syria, it's about Lebanon. It's a matter of humanity, and for the European Union values, it also matters. Today we also had an interesting exchange with policy society and think tanks and members of the Parliament. You know that we are at the beginning of a super election year, where half of the world population will be voting,
also for the European Parliament at the beginning of June. Allow me to expect and to hope that Europeans will participate a lot in these elections. Also the US election, where we will not participate, but the consequences will affect us also a lot. 6 elections around the world will shape the future of Malta. And in this context, we discuss about the importance of the European Union-NATO cooperation and European Union-US policy. It is especially Panie ministrze, pytanie o bałtycką linię obrony. Litwa, Łotwa i Estonia będą budowały taką linię w razie zagrożenia ataku ze strony Rosji. Pytanie, czy Polska też zamierza przystąpić do budowy takiej linii bałtyckiej, czy też jakoś inaczej wzmacniać granice Polski? Ja byłem ministrem obrony, ale teraz nie jestem. Panie ministrze, Od Pani się dowiaduję o tej nowej inicjatywie, więc pozwoli Pani, że najpierw skonsultuję z ministrem obrony. Ale co do zasady, to, że Putin najechał najpierw na Gruzję, potem na Ukrainę, a teraz grozi Mołdawii, grozi Łotwie, pan Medwiediew grozi Polsce, oznacza, że jak grożą, to trzeba to traktować poważnie. Mnie wojsko mówiło, że umocnienia się buduje dopiero, gdy już pojawia się zagrożenie, bo wtedy lepiej jest bardziej wiadomo, gdzie je budować. Ale myślę, że to jest pytanie do MON-u. Szanowni Państwo, mikrofon jest po lewej stronie. Microphone is on left side. Proszę bardzo. Dzień dobry, Karol Darmoros, Polskie Radio. Pytanie do obu panów o kolejny pakiet sankcji na Rosję i być może też na Białoruś. No, po weekendowych konsultacjach wiemy, że będą to raczej sankcje personalne, a nie sektorowe. I pytanie, kiedy te bardziej zdecydowane kroki zostaną podjęte, czy jest w ogóle przestrzeń do tego w ramach 27. Tutaj mówimy o konkretnych obszarach gospodarki i też zwiększeniu tej presji na Białoruś. We are preparing a new package of sanctions against Russia. I was informed last Friday when we finished the meeting with ASEAN and on Saturday when we finished the GIMH meeting. Work is ongoing. It will affect many people and institutions, from personal sanctions, firms of different countries who participate on circumvention of sanctions, but there is still not a final agreement about member states, so they cannot go into detail, but every month there is a new package of sanctions against Russia in order to punish the ones who are responsible for the aggression against Ukraine and for the economic circuits that allow Russia to continue having the capacities to feed their military machine. So be sure that we are every month looking at that and taking measures. Popieramy te wysiłki Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Sankcji nie można uchwalić raz na zawsze, bo ci, których tymi sankcjami, na których te sankcje nakładamy, znajdują sposoby na ich unikanie i musimy zatykać dziury w systemie. Więc sankcje to raz, kolejne pakiety to 2, implementacja to 3. Tutaj zamierzam zgłosić inicjatywy zarówno wewnątrzrządowe, jak i nawet być może legislacyjne, po to, aby nasz system sankcyjny był skuteczniejszy.
Pytał pan także o sankcje na Białoruś. To jest skomplikowana sprawa. Proszę rozmawiać ze stroną litewską. Ona ma dobre argumenty w tej dyskusji. No i jest jeszcze kwestia prawie konstytucyjna. Mam prośbę do opozycji i nie ma w tym żadnej ironii, bo co do polityki wobec Ukrainy, co do obronności, przecież mniej więcej się zgadzamy. Aby po pierwsze wpłynąć na ideologicznych sojuszników, którzy zasiadają w Radzie Europejskiej, żeby przestali opóźniać czy blokować sankcje, także dlatego, że gdy to się dzieje z ich punktu widzenia, no to jest to argument za tym, żeby przynajmniej w sprawie sankcji odejść od jednomyślności. No nie powinno być tak, że jeden kraj blokuje cały kontynent przy nakładaniu sankcji na agresora. Jeszcze jedno pytanie, króciutkie. Tak, bardzo szybko, wiem, że się spieszymy. Tomasz Orchowski, Radio Tok FM. Pytanie jest takie, Czesi proponują, żeby kupić amunicję poza wspólnotą, poza Unią Europejską i przekazać ją Ukrainie. Czy to jest dobry pomysł według panów i według wysokiego przedstawiciela i według ministra Sikorskiego? No, są dwie kwestie. Po pierwsze, jeśli produkujemy coś na rzecz państw trzecich, to wysoki przedstawiciel zaapelował i ja go popieram w tym. Powinniśmy znaleźć sposoby, aby potrzebna Ukrainie amunicja nie wypływała do mniej pilnych miejsc, do innych, do klientów w innych częściach świata, tylko może trzeba te kontrakty jakoś tak pozmieniać, czy znaleźć zrozumienie u odbiorców, że Ukraina tego potrzebuje pilniej. A jeśli chodzi o zakupy na rynkach światowych na rzecz Ukrainy, jeśli o mnie chodzi, to mi się zdaje, im więcej, tym lepiej. I completely agree with you. At that moment, we have to provide ammunition to Ukraine. Doesn't matter where this ammunition is being produced. But the problem today is not lack of capacity of the European industry to produce. It's not that we have to go and to buy somewhere else because we are unable to produce. We are able to produce. And an important part of our production is being exported to third countries. So, as I explained to my colleagues ministers those days, the quickest and cheapest and more effective way of increasing our supply of ammunition to Ukraine is to stop exporting to third countries. And this is something that only member states can do. And this has been my request. This is really important. And then we will go and buy outside, but maybe there is an easier solution. But I have nothing against buying. And by the way, keep in mind, apart from the 520,000 ammunition that we have donated to Ukraine, our industry is producing a lot to export to Ukraine. So when you keep in mind supplies is an equation. Supplies is equal to donation plus selling. And we are selling on a commercial basis to Ukraine a very great number of ammunition. For security reasons, I cannot say the figures, much less where this ammunition are coming from. But don't believe that it is only donation. Our industry produced to donate and produce to sell. And produce to sell to others. So the best way of selling more to Ukraine or donating more to Ukraine is to try to tell the others, please, wait. We are not at war. You can wait some months and divert this production to Ukraine. This is a political decision that member states have to take. I completely support the High Rep in this because Ukraine is still outgunned by the Russians on the front and we need to help them level the balance. Kończymy. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Do zobaczenia.
jeśli jest jakieś